We're going to continue multiplying and dividing positive and negative numbers. This week, we're going to be looking at word problems. So when you write down your example, you want to write down the word problem and how we solved it. So cuando vayan a escribir los ejemplos, van a escribir el problema de palabras y también todo lo que hacemos para resolver el problema. Lo vamos a estar haciendo toda la semana. Remember, no calculators. Let's go ahead and go over our rules. So at this point, everybody should have these written down. So when we're multiplying and dividing, if we have a positive times a positive number, what's our answer going to be? Positive. Good. If we have a negative times a negative number, what's our answer going to be? It's going to be positive. Morning. If we have a negative and a positive number, or a positive and a negative number, our answer is going to be what? It is going to be negative. Good. So make sure that you remember this. If not, that you know where it is in your notes. We're going to go ahead and do a little bit of a review. Okay, so you have matching cards. You have to turn the fraction into a decimal. These should be easy fractions. I'll reshare it, Annabelle. If you still can't see it after I reshare, then you're going to have to log off and log back in, okay? Hello, Jesus. Okay, so everybody at home and here, you should be doing your matching cards. Remember, you're turning your fraction into a decimal. Annabelle, can you see it now? No. Okay, then you're going to have to log off and log back in, okay? Now I can see it. Okay, perfect. So it just lagged a little bit. Okay, nice job, Emily. And it's okay if you're working it out on your notebook and then putting it on the screen. That is fine. I'm going to give you guys about 2 minutes. Make sure you're working it out. Don't guess. If you're not sure what they are, don't guess. I make copies of the fraction sheet so that they can have it in their notebooks. I don't know. You think they should? I might zoom it though, like zoom in. Yeah. I wanted another one, but it had a pay. I like this one though. Like I might just zoom it in so that way it's smaller and it fits on a sheet instead of having to fold it. Because since these are the fractions that they need to know. I'm gonna do it. Let me go ahead. I'll do it and I'll bring it to you. I mean, worst case scenario, I can know all the work I want to. I'll make it. Remember, you have to take the top number and divide it by the bottom number. So the top number goes in, the bottom number goes out. El número de arriba va adentro, el número de abajo va afuera. No, la paqueta directa. Sí, ajá.
Porque no te olvides, esto es práctica. Así cuando llegue el tiempo del examen, sabes cómo hacerlo. Porque en el examen puedes averiguar y entonces te da la respuesta equivocada, lo puedes hacer otra vez. No, por eso necesitamos practicar desde ahora. Don't guess. You need to be working these out if you don't know what they are. Porque acuérdate que el número de adentro, este número de adentro, y eso tiene que ver aquí, pues, este número multiplicado por 10, pero no las 10. I'm doing this every day this week. Yes, practice. Because they're going to have it on their quiz. It's going to be one problem, but one problem we should be able to get right. No puedo entrar porque mira, nada más 4, no puedo encontrar 12 a veces pequeños. Es como si yo tuviera, como si tuviera 5 kilos. Tengo 6 amigos. ¿Le puedo dar a los 6 amigos? No. Tengo 4 chicos y 12 amigos. ¿Le puedo dar a los 12 amigos? No. Solo voy a poner 6. Entonces, le pongo aquí para poder continuar. También un punto, porque voy a enseñar en 40 personas. Ok, estoy trabajando con el 12. Vengo al 12. ¿El 12 entra al 40? Sí, voy a buscar 40, 40, 42. Es demasiado. Yo tengo que hacer 36, es el 3. 1, 3, 3 por 2, número 36. ¿Sabemos cómo dividir, sí o no? Así es como uso esto. Entonces 3, 3, 12, 26, 3, me da 4. ¿Cuántas veces ¿Terminé? yo tengo 4? Tengo 4 personas. y tengo que repartir entre 10 personas. ¿Puedo repartir una más para ustedes, pero no? Lo bajo, una vez 40, 12, 40, ¿cuántas veces? 40 continuamos igual, con el sigue saliendo 4, el 4, ¿Cuántas veces eso significa que es el número 4. Ahora quiero que okay, we're going to go ahead and stop. Esto lo vamos a hacer todos los días de esta semana. We're going to do this every day this week because we need to practice. So if you didn't finish, it is okay. Okay, so this should be a review from last week. So we have, what is the value of negative 6 1/3 times negative 1 1/2? I'm going to start it with you. Okay, so in order to work this out, what is the first thing I need to do, Emily?
What do I do to these numbers first so I can work it out? Okay, I need to turn them into what kind of numbers? Improper fractions. So I need to turn them into improper fraction. So who can tell me how I do that? I can't remember. How do I turn it into an improper fraction? Multiply by the bottom and add by the top. Good. I'm going to multiply by the bottom and add the top. So turning it into an improper fraction, I'm going to multiply. So 6 times 3 is what? 18. Then plus 1, 19. So negative 19 over 3. I'm going to do the same thing to my second number. I'm going to multiply and I'm going to add. So what's 1 times 2? 2 plus 1? 3. So negative 3 over 2. Now I'm going to solve. Ahora lo puedo resolver. Así que resuelvan el problema y encuentren la respuesta correcta. Lo trabajan en su papel, circulan la respuesta correcta en la computadora. Remember, acuérdense que si esto es algo que no se acuerdan cómo hacer, lo deben apuntar, porque lo van a tener que hacer en el examen.
you would just go through the front, so it would be 3 times 2, and then 3 times 3. Okay, make sense? With fractions, and multiply, let's multiply 2 times. Okay, negativo multiplicado por negativo que te da positivo. Algo de eso es entonces 3 por 2 multiplica 6. Ok, primero vamos a ver, son dos números negativos. Bueno, vamos a hacer si no se hace la cuenta, para que no haya por 3, que nada, vamos a empezar por multiplicar los números de abajo. Entonces 3 por 2, 24, nos da 28, pero ¿qué hacemos para no adivinar? 9 por 3, 9 por 3, ¿qué me da? 27, no queremos nunca adivinar. Entonces 9 por 3, 1 por 3, más 2. Okay. So I like coming around because I get to see what people are having questions about. Okay, so eyes up here for a second. Aunque no hayan terminado, quiero responder unas preguntas y unas dudas que vi adelante de la clase. El puntico. El puntico significa que estamos haciendo ¿qué? Estamos multiplicando. I'm multiplying. That's all it means. Es como si tuviera la X esa que dice que vamos a multiplicar. Okay, then we have this. 19 over 3 times negative 3 over 2. Cuando vamos a multiplicar dos fracciones, ¿cómo lo multiplico? ¿Necesito un denominador igual? No lo necesito, nada más voy a multiplicar. So, 3 por 2, ¿qué me da? 6. Negativo y negativo, ¿me da qué? Positivo. Ok, ahora cuando llegamos al 19 por 3, adivinando vamos a hacer. ¿Cuántos saben cómo usar esta página? ¿Nadie lo sabe usar? Tengo 2, 3, 4. Si no lo saben usar, yo les doy esto y les digo, úsenlo. Pero ¿qué pasa si no lo saben usar? ¿Se van a quedar con el papel y no van a decir nada? No, me lo tienen que decir. 19 por 3. Tengo 19 por 3. ¿Qué voy a buscar en mi papel? O busco el 9 o busco el 3. Con multiplicación voy a buscar el 9. Si no lo saben usar, esto es momento perfecto para estar practicando conmigo. Voy a buscar el 9. 9 por 3. Voy a bajar hasta que encuentro 9 por 3. 9 por 3 me da 27. 1 por 3 me da 3. Si no sé cómo hacer eso tampoco, busco el 3. 3 por 1 me da 3. Más 2 más me da 5. Son mis respuestas 57 por 6. Is that an answer? Is that an answer? I got to turn it into a mixed number. Do we know how to turn it into a mixed number? Yes? No? Be honest. Do we know how to turn it into a mixed number? No, we don't. So what am I going to do? Okay. Voy a borrar un poquitico. Para los que no saben cómo convertirlo en un mixed number. Voy a hacer esto. Si no lo saben hacer, lo escriben. No quiero ir después, no lo sé hacer, no lo escribí, entonces lo vas a seguir no sabiendo cómo hacerlo. 57. Igual que cuando tenemos una fracción así y la queremos convertir en un decimal. Vamos a hacer lo mismo con esto. 57 adentro, 6 afuera.
¿Cuántas veces entra el 6 al 5? ¿Entra el 6 al 5? No. ¿Cuántas veces entra el 6 al 57? One. More than one. So I was showing somebody. Go to the division side. Van a la sección de división. Voy a buscar los números divididos por 6. Cuando miro los números divididos por 6. Por 9. Muy bien. Si escojo el 10 es muy grande, ¿verdad? So tengo que hacer el 9. Son 9 por 6. 54. Me da 3. Because I want to turn it into a mixed number, I'm not going to do decimal. I'm going to do, remember when you guys did remainder? Remainder 3? It's going to be, les quedó 3, pero entonces el 3 va a ser por encima del 6. Son 9 y 3 por 6. So voy a buscar la respuesta. Ok, ya sé que no es A, ya sé que no es B. No sé si es C o si es D. So I need to simplify. What can I simplify that by? ¿Por qué número lo puedo simplificar? ¿Qué número entre los dos? 2. Not 2. You're close. 3. 3. So 3 goes into both of them. So puedo hacer algo así. Dividido por 3, dividido por 3, me da 9 y 1 por 2. So mi respuesta es D. I did it on my notebook. Good, that's perfect. Just make sure you circle your answer. So again, make sure you have this written down. Aunque lo sepas hacer o no lo sepas hacer, quiero que aseguren que tengan todo esto apuntado. ¿Lo tienes todo apuntado? Entonces no me mires. Escribe. I like doing that because I see that I told you. Well, it's a lot of things. With God, improper mix. But it's like that all over, like all through my life. It's like say some numbers. That's fine. I mean, like, I'd rather know those so that I can go over it. Yeah, because I think this would be good for them to do. Yeah. And I might start doing like in that matching thing. Maybe next week I'll do improper to mix. Yeah. Even if it's only like 3 or 4. But it's so precious. We're good? ¿Lo puedo borrar? ¿Necesitas otro segundo? Ustedes me tienen hablando más español que he hablado más en mi vida en una clase. Yeah. Never talk Spanish so much in a class. Ni el año pasado que tenía más que hablaban español, hablaba yo una clase entera en español. Okay. Make sure you write it down. Escriban el problema en la libreta. Todo el problema en la libreta. Todas las palabras. Let's go, let's go. Yo sé que soy bonita, pero eso no va a hacer que se escriba su problema. I texted parents because apparently a lot of them thought there was no school today either. So we're missing a lot. Well, Jesus' bus didn't pass by the house. Yes, which is weird because he's normally here and he's been making a better effort at being present. He's doing much better. Who? Ruby. She hasn't been coming, but she is always on. Yeah. Because I noticed she's saying
Okay, so I'm gonna start reading it. Lo voy a empezar a leer mientras que lo sigan escribiendo. I may not get to all, but I want to make sure they have time to do in their notebooks, like their classwork. So I'm going to cut us off at 10, the latest. Apples cost $1.48 per pound at the grocery store. Sarah bought 6 pounds of apples. Steve bought 10 pounds of apples. How much more did Steve spend on apples? Okay, so remember, we always read it twice. So, and I know that some of my friends at home may have done this problem last week, and that's okay. Still, make sure you have it in your notebook as an example. Apples cost $1.48 per pound. At the grocery store, Sarah bought 6 pounds. Steve bought 10 pounds. How much more did Steve spend on apples? So I want to make sure everybody has it written down before I keep going. Okay, good. And make sure that you're underlining. Okay, now, cuando yo les dé su examen, no van a tener la habilidad de poder usar traductor. Ahora, ¿quiénes suponen tener diccionarios? Si suponen tener diccionarios, bueno, yo sé, eso era una pregunta por preguntar. Deben tener el diccionario con ustedes. Lo deben tener afuera, lo deben tener para usar. Ahora, ¿quién tiene su diccionario hoy? ¿A dónde debe estar? Arriba de tu mesa. ¿Quién le falta su diccionario hoy? El único honesto. ¿Y los otros dos por dónde andan los diccionarios? Estoy hablando sola. No, sí, estoy hablando con la pared detrás de William. Garnier me contesta, Allen me contesta y los otros de ahí mirándome como si no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está el diccionario? Se te quedó. Lo perdiste. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Vamos a averiguar cómo arreglamos eso. Ok, para el examen yo voy a tener las preguntas en español para ustedes porque no van a poder tener Google Translate. Y para que no tengan que pasar súper trabajo con el diccionario. En clase tenemos dos opciones. Cuando yo estoy enseñando, usan el diccionario. Cuando están haciendo sus problemas de trabajo, pueden usar Google Translate. ¿Todos tienen Google Translate ya? ¿Saben cómo llegar? ¿Lo tienen en la computadora? ¿Sí? Bueno, debe ser una de las primeras cosas cuando ustedes llegan que tienen abierto en otro tab de esto. Deben tener su Google Translate listo ahí para ir. Así cuando estés haciendo tus trabajos, no estamos pasando súper cantidad de trabajo. Así entiendo lo que estoy haciendo. Nadie se va a poner bravo. Yo no voy a pasarles por al lado y les voy a decir qué están usando. ¿Cómo van a estar usando Google Translate? No.
Yo no me voy a poner brava. Brava me pongo si no entienden lo que están haciendo porque decidieron no usar Google Translate. Okay, so apples cost $1.48 a pound. Sarah bought 6 pounds. Steve bought 10. Who can tell me what I need to do? Or what do you think I need to do? And I am going to choose people because Miss Prentice doesn't like talking to herself. Marisol, I'm going to put you on the spot. What do you think I need to do? Or something. What do you think? Anything is fine. What do I have to do to figure out how much Sarah's apples cost? Do you know? Do you think you know? Huh? Okay. If I have this per, remember the word per actually means multiply. So that was good. So I want to figure out how much my 6 pounds cost in total. And I want to figure out how much Steve's cost in total. So I have to take Sarah's 6 and I have to take Steve's 10. And I need to multiply that by $1.48. Because $1.48 is just 1 pound. So $1.48 solamente es una libra. Y yo quiero saber en total cuánto cuestan las 6 libras de Sara y las 10 libras de Steve. So empiecen a multiplicar eso. Averiguar cuánto costó lo de Sara y cuánto costó lo de Steve. Good. Use your resources. You have your multiplication sheet there for a reason. You should be multiplying, not staring at your sheet. Use your multiplication sheet. Good. So empiezas por 8 por 6, ¿verdad? So puedes empezar con el 8 o el 6. No vienes a la pantalla. Buscamos el 6. 6 por 8. I know, but I'm glad you told me. I gotta go make another copy. But for now, you can do this. I have these other class that just in case one doesn't have. While you guys are doing your classwork, if I don't remember, remind me to make you a copy. No está nada de copiar. Termina de copiar. ¿Dónde está? Yo no veo. Sara, tengo no veo nada de Good. Make sure you're using your feet. uno va a encontrar 148. Ahora que tú multiplicando esto. ¿Aprender cómo explicar We have this one. Did we get this one? Okay, this one I do have next to copy. So if you come to my number sheet, this will also be this one helps for this. No mires al papel, mira el papel que tiene acá. No that's what I wanted to think about the tables and then we had those things are red ones every Oh, I day. know. And I was like, I was able to start small groups last week, but it was like after days of like
I was only able to put on Thursday. Okay, so Sarah and Steve. So hice 1.48 por 6 y 1.48 por 10. So I see people using their sheet. That's good. That's good, good, good. Usen el papel. So si voy a hacer 8 por 6, busco 8 por 6. So voy a empezar con, acuérdense, van a escoger o el 6 o el 8. So yo fui hasta el 6. Encontré 8 por 6 me da 48. 8 subo el 4. 4 por 6, ¿qué me da? 24 más 4 más 28. Subo el 2. Bajo el punto. 1 por 6. 6 más 2. 8. So Sara gastó $8.88. Ahora tengo que hacer sí. Todo multiplicado por 0, ¿qué me da? Me da 0. So 0, 0, 0. 0. Acuérdense, cuando quitan 1, agregan un 0 en la próxima línea. 8 por 1. 8. 4 por 1. 1 por 1. Sumo. 0, 8, 4, 1. $14.80. So ya sé lo que gastó Sara. Ya sé lo que gastó Steve. Ahora dice, how much more? ¿Cuánto más gastó Steve que Sara? So, ¿qué tengo que hacer con estos dos números? Subtract. Subtract. I need to subtract. So I'm going to do 1480 minus $8.80. Porque necesito encontrar la diferencia. So voy a restar. So la diferencia es $5.92. Me da B. No, y este año van a tener bastante práctica de word problems. Los estudiantes míos el año pasado nada más tuvieron un día. Ustedes tienen la semana entera. Van a estar en el examen la semana que viene. ¿Prefieres que no te prepares? Que te dé un día y te diga toma el examen. Here you go. Take the test. Put your pencils down when you're done so I can erase, so I know I can erase. Vamos a por lo menos empezar la próxima. Thank you, Miss Ruby. ¿Ya acabaste? ¿Seguro? ¿Y por qué el lápiz todavía está en tu mano? ¿Qué? Está en tu mano, significa que no has terminado. Ah. Dolor de cabeza. Es muy temprano para tener dolor de cabeza. Ya pasó la vez. Se
empieza a escribir mientras que yo estoy haciendo el problema. No se espera hasta que termino el problema. Okay, let's go ahead and read it. So it says Steve and Ed were comparing how much money they earned in a 9-week period. Steve earned $149.53 each week for 3 weeks. He then earned twice as much money each week for the next 6 weeks. Oh, I should leave this one for tomorrow. This should be our big problem tomorrow. But tomorrow we have school. Maybe. Miss Maria, you know what I meant Wednesday. That was mean. That was mean. That was mean. Sarah needs 2 1/4 yards of fabric to make a pillow, and 5 1/2 yards of the same fabric to cover some chairs. The fabric costs $11.32 per yard. How much will the fabric cost Sarah? Look, Sarah's back. She went to Joanne Fabrics. What do I need to do? What do I need to do? I don't know. She needs 2 1/4 to make a pillow. 5 1/2 to cover some chairs. The fabric costs $11.32 per yard. How much will the fabric cost Sarah? So what do I need to do first? ¿Qué necesito hacer primero? Convert the fractions to a proper fraction. Okay, and then what do I do with my fractions? And divide. If I need 2 1/4 and 5 1/2, what should I be doing with those two numbers? Multiply them. Not multiplying. Okay, so let's think about it. We're not guessing. So quiero que lo piensen bien. So nada más porque estamos trabajando con números y no estamos en la vida real no significa que hay una diferencia. So William fue a la tienda. William necesita 2 1/4 de esta tela para cubrir su almohada. Y también necesita 5 1/2 de la misma tela para cubrir sus sillas. En total, ¿cuánta tela tengo? ¿Qué tengo que hacer con esos dos números? Los tengo que sumar porque necesito 2 1/4 y 5 1/2. Solo tengo que sumar. I gotta add those two numbers together. Now, I don't know how to add those two mixed numbers, so I'm going to turn them into what? Improper fractions. So I'm going to take 2 1/4 plus 5 1/2. And I'm going to turn them into improper fractions. 2 times 4 is what? Plus 1. 9/4 plus 5 times 2 plus 1. 11/2. Now, what do I need to do? Can I just add them like this? Or do I have to do something? What do I have to do? I can simplify. That sounds perfect. Okay, so there's 2 things you can do. You can either simplify or you can find the greatest common denominator. Now, I would love to simplify 9/4, but I can't because no number goes into both of them. So I'm going to do 2, 4, least common denominator. So for least common denominator, you can use your counting by number sheet.
And I'm gonna look for 2. And I'm gonna go 2, 4, 6, 8. And then I'm gonna look for 4. And I'm gonna do 4, 8, 12. Acuérdense que tengo que buscar el número más chiquitico que entra a los dos. ¿Cuál es el número más pequeño? Más chiquito que el 8. El 4. So, el 4 es el más pequeño que entra a los dos. So, they're going to change to 4. 9/4. Do I need to change 9/4? No, it already has a 4. So 9/4 stays the same. Now I need to change 11/2. What do I need to multiply 11/2 by to change it? 2, because I count 1, 2. So I'm going to multiply it by 2. And what's 11 times 2? 22/4. So now 9 plus 22 gives me 31, right? Over 4. So ahora sé que William necesita esta cantidad de tela. This is my fabric. Ahora, ¿cómo averiguo cuánto va a costar toda esa tela? I hear it somewhere. What do I do? William, ¿cómo voy a averiguar cuánto va a costar toda esa tela? ¿Qué tengo que hacer? Cada yarda cuesta 11.32. So, ¿qué hago? ¿Qué piensas? I'm gonna multiply. Porque es 11.32 por cada yarda. So, hago 31 por 4 multiplicado por 11.32. No vas a saber ni cuánta tela necesitas, cuánto te va a costar la tela porque no estás escribiendo nada. Mirándome como si no supieras que eso es lo que tienes que hacer. Como si fuera el primer día de las clases. Annabelle, don't forget to turn off your microphone. Ok, no vamos a llegar al final porque quiero que tengan tiempo para hacer su trabajo. So, esto nos va a dar nuestra respuesta. Lo terminamos el miércoles. Not tomorrow. That's right. No creo que tenga mucho problema con esto de que se conecten. Yeah, you know what I'm talking about. ¿Lo puedo borrar? Cuando no me están hablando, entonces significa que no lo puedo borrar. Con eso sí. Ok, se pueden poner a trabajar en el classwork. Sobre 4. 11. But for real, like I've never given so many lessons in Spanish I before. know. What is that? You did not. Oh, she's not happy. She's dying. He's going to take her computer in today. Yeah. And her charger. Yeah. She's dying. When she saw her, she's dead. I'm sure she's dying. She's Almost. gonna be dying even more when she almost sees passed packet out. number 2. But Falk is not here, so they're going to have to exempt her for the week. But she's out, so I'm going to tell her that she can't, she's not going to exempt her because she won't have any device. So she almost passed it. I was like, yeah, so when kids don't do what they're to do on the line, like, Did you take a picture of it? oh yeah, I sent it to Dad already. Okay. I said, this is the work. I said, she'll have from math.
And we looked at her computer as we spoke, and thank you for being patient. Dad is happy too. The baby girl is. I'm sure. So she asked me, I use the bathroom. I'm like, oh no, you Last can't. words. Because I know where she's going. I'm like, no, you can't. And I'm like, babies can't stop this. Last words. Awesome. Last words. Remember, if you need it to be in Spanish, you can use Google Can you Translate. add yours to it at the end of the day when she gets them both? We know she can. Oh, I'm gonna add it to it right now, and I'm gonna give it right back to you. So no, we don't want to get lost. You'll hand it to her at Oh, the end you of want the me to day. hand it to her at the end of the day? Yes, give her a highlighter. Give her I'm gonna write something on it back to you. She needs to get highlighter, pen, and pencil. Just in case she doesn't have any at home. We're gonna supply her all up. Okay. Huh? Y puedes usar Google Translate para saber qué dice la. Ok, ya me dijo la personalidad. Mm-hmm. Mm-hmm.